Ok, vamos a comenzar. Antes de comenzar, ¿ustedes tienen preguntas? No. ¿Tienen preguntas? Ok. Bueno, ayer terminamos con la forma de nosotros, ok? Sky just sent me a message. She's having technical issues and we'll be here shortly. So today we're moving on. So just so you know, Leah, the vosotros form would be vosotros estáis with this verb. Okay. And so that's like saying you all are, addressing a group of people, plural. In Spain, a group of familiar people, right? To say they, you would either say ellos están or ellas están. And then this also works for you all, the plural form in Latin America. Ustedes están, which would also be the formal plural form in Spain, Leia. Okay. Entonces, Carly, ¿cómo están tus colegas de trabajo? Están muy ocupados. 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 Muy bien. Okay, perfecto. So we can practice with this a little bit here. Take turns asking each other these questions. So Leia, ask Carly number one. Carly, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo están tus hijos? Mis hijos están contentos. Contentos. ¿Cómo está tu novio? Mi novio está contento. ¿Cómo está tu mejor? You can change this one, of course, because you're married, right? So you would say, mi esposo está contento. Esposo. Mi esposo. I do have a question on this fourth one I'm about to ask. Why is it mejor amigo? If best, it would be the adjective. Yeah, it's just one of the exceptions. Oh, okay. There are a few adjectives that do. Are you all talking about the position? Why does the adjective come in front of it? There's a few exceptions to that rule. There are certain circumstances when the adjective can come before the noun that it describes to kind of emphasize it a little bit. This is one of those exceptions to that rule. Gotcha. ¿Cómo está tu mejor amigo, Leia? Mi mejor amigo están cansado. Muy bien. Hola, Sky. Hola, buenos días. Buenos días. Leia, pregúntale a Sky ahora. Sky, ¿cómo están tus padres? Mis padres están emocionada. So it'd be plural. Emocionados. Carly, ¿cómo estamos nosotros? Estamos cansados. Okay, muy bien. Okay, perfecto. Siguen con la conversación. Carly a Leia. Leia, ¿a qué hora empieza tu día de trabajo? Mi empieza de trabajo. So here you want to keep this section all together. Mi día de trabajo empieza. Mi día de trabajo empieza 7. A las 7. Remember to say like at a specific time in Spanish, we do that with a las. A las 7. Muy bien. Sky, ¿te gusta tu trabajo o deseas un cambio? Me gusta mi trabajo. Carly, ¿puedes practicar el español en tu trabajo? Sí.
Would puedes be the verb here? Yep, you got it. Sí, puedo practicar el español en mi trabajo. Muy bien. So I actually want to call some attention to that. Bravo, Carly. That was really good. So once you've learned kind of the essential way that the verbs work and the way the verbs, the endings are what changes, we haven't necessarily learned this verb in the past before. Poder, it's actually an irregular verb. That's why we haven't learned it yet. But using the logic that Carly's learned about the verb endings, right? She changed the ES ending to an O ending and she nailed it. That was exactly the right thing to do there. So nice job, Carly. Good. Gracias. Leia, round 4. ¿Te gustaría ser actor o músico famoso? Famoso. Sí, me Gustaría. gustaría. ¿Qué significa gustaría? Buena pregunta. So the little ia on the end is a new ending for us, and that means would. So it's the conditional form of the verb. So this is literally saying, would you like to be a famous actress or musician, right? Ah, And then again, you nailed it in the answer. All you have to do is change the te to the may, and you got it right. no me gustaría ser actor o músico famoso. And then, of course, for you being a female, you would change those to the feminine versions of it. No me gustaría ser actriz o música famosa. Making it all feminine. Okay. Sky, ¿trabaja en una oficina? Si no, ¿dónde? Trabajo en una oficina. Carly, ¿para cuándo piensas jubilarte? Pienso jubilarte en Jubilarme. jubilarte And then en change the te to me. Jubilarme. jubilarme. Así. Jubilarme. ¿Cómo se dice? A long time. Yeah. And For a while. see, no. So here you could actually form it with the negative. No pienso jubilarme por mucho tiempo. So no pienso jubilarme and then Por mucho tiempo. por mucho tiempo. Sí. Gracias. ¿Qué Leia, significa piensas jubilarte? Is that feel jubilant or? It sounds like it, doesn't it? I've always liked this. It actually means to retire. I always liked that it sounds like jubilant in Spanish, right? When you don't have to work anymore, you're jubilant. Leia, ¿te llevas bien con tu patrón? Descríbelo. Si me llevas bien con mi patrón, And so here you'd say me llevo bien. Me llevo bien. me llevo bien, me llevo bien con mi patrón. Ahí está. And then descríbelo, Leah. So describe your boss. Ella simpática. Descríbela. Muy bien. Descríbelo. Ella simpático. Ella es simpática. Ella es simpática. Muy bien. Sky, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuántos años tienes? Mi primer trabajo en una tienda de helado. Okay. Muy bien. ¿Cómo se dice I was? Yo tenía. Yo tenía In this, 15 años. in this situation, because you're talking about age. Okay, yo tenía 15 años. Perfecto. Yo tenía 15 años. Carly, ¿cuál fue el trabajo de tus sueños de niño? ¿Qué significa tus niña. sueños? The job of your dreams. What Oh, was the job of your dreams as a child?
El trabajo de mis sueños de niña es actriz famosa. Yo también, yo querría ser actor. Muy bien, Carly. Still Gracias. time, still time. Lea, ¿qué opinas de las relaciones románticas en el trabajo? Be a complicated answer. Me opinas. Opino. Opino de las relaciones románticas en el trabajo es mal. Okay, bien. Okay, muy bien. Okay, a little bit of new vocabulary for you. For example, el plato está limpio. El plato está sucio. La bebida está caliente. La bebida está fría. Pay attention to the endings here, right? So fría is changing to the feminine because we're talking about la bebida. So these adjectives can all change, masculine, feminine, singular, plural. La calle está mojada. La calle está seca. La botella está llena. La botella está vacía. El gato está cómodo. El gato está incómodo. Elvis está vivo. Elvis está muerto. Okay, so that was it for lesson number 1 of our second level. And to be alive are the same. I'm sorry? So to live, like live somewhere, and to be alive are the same. Well, kind of, yeah. So the adjective is vivo, right? Which sounds like I live, right? But depending on the context, you would hopefully know what we're talking about here. And then vivo can change. Vivo, viva, vivos, or vivas, right? Depending on who exactly you're talking about. Muy bien.